ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কবিতা মিউজিক ওয়ার্ল্ড KMW। বন্ধুরা সবাই চলে আসেন আজকের আগমনীর ডাকে আমার এই যে মঙ্গলদেব বহু সাহিত্যিক পত্রিকা নিয়ে কিছু আলোচনা করব। কি গো সোনালি দিদি ভাই, আজকে আমি খুবই ব্যস্ত, তাই শুধু টাইম হয়ে গেল সেজন্য অন করে রাখলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ আমার আজকের এই লাইভে শুরুতে এলেন দিদি। হ্যাঁ, আমি ভালো আছি, কিন্তু খুব বিজি আজকের এই দিনে। আজ কিন্তু মহালয়া, আমাদের করণীয় কয়েকটি বিষয় আছে আমাদের। আচ্ছা, আমি মিউট হব। আজ কিন্তু মহালয়া সবার জানা আছে। আজকের এই দিনে আমাদের যে পূর্বপুরুষকে অনেক কিছু দান দক্ষিণা করে থাকি আর মন্ত্র পাঠ করে থাকি আজকের এই দিন। সেই জন্য আজ আমি খুবই একটা ফ্রি না। আচ্ছা, লিমু চলে এলেন, অসংখ্য ধন্যবাদ আমার লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য। হ্যাঁ, ঠিক আছে লিমু। আজ কিন্তু আগমনী ডাকে আমি দুই একটি কবিতা পাঠ করব এই যে মঙ্গলদ্বীপ থেকে। মেসেজটা কেন হাইট হলো দেখে নি।
ঠিক আছে, আজ সবাই যুক্ত থাকেন। আহ, আমি কিন্তু আজ খুব একটা ফ্রি না, আজ বিজি আছি আজকের এই দিনে। হ্যাঁ, ফাল্গুনি চলে এলো। থ্যাংক ইউ আমার লাইভে জয়েন করার জন্য। ফাল্গুনি, আজ কিন্তু আমি ফ্রি না। আজকের এই দিনে, মহালয়ার দিনে আমাদের পূর্বপুরুষ নিয়ে কিছু করণীয় থাকে, সেজন্য আমি আজ খুব একটা ফ্রি না, বিজি আছি। তার মধ্যেও আমি আজ শেয়ার করেছি আমাদের এই যে আগমনী ডাকে মঙ্গলদ্বীপ বহুভাষিক সাহিত্য পত্রিকার এই যে দ্বিতীয় সংখ্যা নিয়ে কিছু আলোচনা করব। আলোচনা মানে কবিতা দুই একটি পাঠ করব। আর সবাইকে আমার, হ্যাঁ ঠিক আছে দিদিভাই, সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাবো অগ্রিম দুর্গা উৎসব নিয়ে। সবাই যেন ভালো থেকো, পুজোর আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠুক সবার জীবনে। কাল ফাল্গুনি তোমার এলবিতে ছিলাম, আর মিঠু ঘোষের এলবিতে কাল প্রথম গান গিয়েছিলাম। কাল প্রথমবার গিয়েছিলাম সেই দিদির এলবিতে। আমি আমার লেখা একটি গল্প পাঠ করে শোনালাম, তাই তোমাকে মাঝে মধ্যে কমেন্ট করছি, কিন্তু অতি দেরিতে কমেন্ট করছি। হ্যাঁ লিমু, আমার জানা আছে। হ্যাঁ আমি ভালো আছি। কাল এলবিতে খুব মজা করছিলে। প্রতিটি এলবিতে মজা হচ্ছে তোমার আর মধুমিতা দামের, কিন্তু আজকাল মধুমিতা হয়তো এলবি করে না। না মিঠু, দুটোই থাক। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে দিয়ে দাও লিমু, দিয়ে দাও তাহলে। শুভ মহালয়া সবাইকে, সবাই যেতে আনন্দের এই দিনগুলো পেরিয়ে যাক, সামনে দুর্গা পুজো। ঠিক আছে ফাল্গুনি, অন থেকে। তাহলে আমি আমার একটি কবিতা শোনাবো। আগমনী ডাকে আমি আমার একটি সরস্বতী কবিতা পাঠ করে শোনাব। আজ যেহেতু মহালয়ার এই দিন আমাদের পূর্বপুরুষ যারা এ জগতে নেই, তাদেরকে নিয়ে আমার একটি কবিতা। এটি আমার বাবার নামে লেখা একটি কবিতা, আমি আজ সবার সাথে শেয়ার করব। কারণ আজ আমি বাবার নামে পুজো অর্চনা দান দক্ষিণা করেছি, সেই জন্য আজ আমার শুরুতে আমার বাবাকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছি, সেটা আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করব। ঠিক আছে লিমু? আচ্ছা লাইক দিয়ে দাও। আচ্ছা আমি আছি, আমাকে ডাক দিচ্ছে, আছি, সবাই যাতে পাশে থাকেন।
অনেকেই এসেছে। সুজাতা, ওয়েলকাম আমার এলবিতে যুক্ত হওয়ার জন্য। হ্যাঁ ফাল্গুনি, ঠিক আছে, সবাই অন থেকো। কী করছো? আর আমি খুব ব্যস্ত, রান্না করছি আর সাথে লাইভটাও করছি। আজ কিন্তু মহালয়া, আমরা পূর্বপুরুষের আজকের এই দিনে আমরা পূর্বপুরুষদের যা আমাদের সামর্থ্য তা দান করে থাকি। আজকের এই দিনে আমাদের যে যারা যারা এই দুনিয়াতে নেই, ঐতিহাসিক হয়েছে যারা, তাদেরকে আজকের এই দিনে শ্রদ্ধা অনুসারে আমরা দান দক্ষিণা করে থাকি। তাই আজ আমি আমার বাবাও যাতে এই দুনিয়াতে নেই, আজ আমার এলবিতে আজকের শুরুতে আমি আমার বাবার নামে লেখা একটি কবিতা পাঠ করে শোনাব। তারপর ধীরে ধীরে আজকে আমার এই বহুবার্ষিক মঙ্গলদ্বীপ বহুবার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা থেকে দু একটি কবিতা পাঠ করব। তাহলে এবার চলি, আমি শুরু করছি আমার বাবার নামের একটি কবিতা বাবার নিয়ে। এটি হলো আমার বাবার জীবন কাহিনী নিয়ে একটি কবিতা লেখা, ঠিক আছে। বাবার নিয়ে 1932 ইংরেজি চৈত্র মাহা শুক্লপক্ষ ঈদের দিনে তারালি মারুরি ঝড়মইল ও শুভ খেলতামি ডাঙরিয়া লোহং করল ঘা ভারমুনি কাটা খালে নয়নতারা নাংহান মরিমার আহিগি মনিগির সাদানি চরিত হওয়া মরিমা সংসারান্তেই তুলল ইমা বাবা নেই মোর ভাবার ইমাই সংসারান চাংফল করল কতেও হারবে কাটিল তানু দেগি জিনাহান হারবে দুঃখই কাটিয়া গেলগা পুরা জনমেহান ইমা বাবার উড়ে আমি ঝড় মইলাং জগৎ থান আমি দেহে পারলাং তানুর ঔরসে ঝরম ওইলাং আমি শৈব নিমল ভারমুনি ডুবে আসিলাং আমি হারবে আগতাওয়া দুগর মরণে থাইলাং আমি শৈব ঝাজি পুতপালয়া খুলি নাতিনজ্ঞ ভাবার ভানার ঠৈগ নাং হান্তের শ্রুতি দরা বাবাই নাং দেশে তেরি সুনামনি গো নাং হান যে সাদে গুণ হান্তে অপরূপ 3 বছরের নাতিনজ্ঞই ভাবার সেবা যত্ন করলো বাবাই ঝেবাকও মাতল ব্যবহার সগরাং তহিক ঔষধে চমৎকার ঘুমল ঝরমসে তার আখলি নাতিনজ্ঞ 2016 ইংরেজি নভেম্বর মাহা 28 তারিখ নিমথকাপার দিনে রমৈল গানিং সাংকাল্য রাতিকার 3 বাজির চতুর্দশী দিনে নাংহান মোর ভাবার ভাগেন্দ্র সিংহ বাগেশ সিঙ্গারি গাঙে ঝরম তার বাপক রাজবাবুর ঔরসে। এটি হলো আমার বাবার জীবন কাহিনী, একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়।
তাহলে আজ আমি আগমনীর ডাকে আর এক দুইটি কবিতা পাঠ করে শোনাব। মাতৃশক্তি, রাজেশ ঘোষ, কবি রাজেশ ঘোষের লেখা একটি কবিতা এবার পাঠ করে শোনাব। আগমনীর ভারতা নিয়ে শরৎ আছে মেঘের ভেলায়, ফুলের জুড়িতে শিউলি উঠে শিশির ভেজায় সকাল বেলায়। মা আছে বছর পরে তোমার আমার সবার ঘরে, অপেক্ষাতে কাটছে প্রহর, মর্তলোকে বাজছে কাসর। শরতের আকাশে শুভ্র মেঘের আনাগোনা, নদীর পাড়ে কাশের বনে মন হই আনমনা। মাগো তোমার স্নেহের ছায়ায় আসো আমায় ঘিরে, তবু তোমায় ভুলে যায় অচেনা মুখের বীরে। সবাই বলে তুমি নাকি মৃন্ময়ী, আমার কাছে চিন্ময়ী। তুমি মাতৃশক্তি, নারী মানেই কালজয়ী। তুমি বিরাজমান সর্বত্র, তোমার অনেক রূপ। প্রতিনিয়ত তুমি লাঞ্ছিত, তবু আমি চুপ। তোমার কোলে জীবন হাসে করে স্তন্যপান, সমাজের কাছে উপেক্ষিত, তবু তুমি মহান। হাজারো দুঃখ বুকে নিয়ে তুমি জগৎ জননী, আসো তুমি হৃদয় জুড়ে আমার মহিষাসুর মর্দিনী। সৌমেন ভাই চলে এসেছে। সৌমেন ভাই আমার এলবিতে যুক্ত থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বাউল ভাই চলে এলেন। বাউল ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমার লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য। সৌমেন ভাই একটা লাইক করেন। না ওই চাবি গেলে রাতা থেকে দু মাস হবে কা উন্নতি লো আর চাবি লো তিনটাতে তিনটা দুই গেল লে যা থামা না কা আমি বন্ধ করে দিত আমি তাই তারে কেমন করব তাও তো বুঝছ না। সৌমেন ভাই নিবারণ নাতন উল্টা নষ্ট হইতে না জানিয়ে হবা গো। আচ্ছা, মা সঞ্চয়িতা রায় ধর্মনগর, এই পুজোর আগমনের একটি কবিতা, দুর্গাপুজো নিয়ে একটি কবিতা, কবি সঞ্চয়িতার লেখা একটি কবিতা আবার পাঠ করব। মা আজ মহাষষ্ঠী দেবীর বোধন, অপলক দৃষ্টি মার ত্রিনয়নে। আমার পলক পরে ঘন ঘন, যেমন প্রভাতে ঘাসের ঢোকায় বিন্দু শিশির নিয়ে ঝরে শিউলি। টপ টপ করে কখনো দু এক ফোঁটা অশ্রু জরে নিজের অজান্তে। মায়ের কথা মনে পড়ে, যে মায়ের দুগ্ধ পান করে নিজের দেহে পুষ্টি হয়েছে, পুষ্টি দেহে আমি এখন মা।
স্রোতের তরতর প্রবাহে ভয়স বাঠিতে জীবনের চূর্ণ বিচূর্ণ খড়কুটোতে ছন্দপতন হয়েছি ভার ভার। মার ডাকে সাড়া দিতে পারিনি সবসময়, মা ডাকে বিচলিত ছিলাম। মা নেই এবার পুজোতে প্রথমবার ভাঙা শরীরের বোঝা থেকে মুক্তি দিল স্বজন সুজনদেরও। বাবা বারান্দার কেদারায় একে শূন্যে তাকিয়ে পত্নের গোলাপি রং আর ডাকে হৃদয়ে কাঁপানো বাজনায় মার 70 বছরের পুজোর স্মৃতি বাড়ির আনাচে কানাচে খুঁজে বেড়ায়। লিমুস আজ রাত 8টায় জয়েন করবো। দিদি সবাইকে একটু বলে দাও আমার এলবিতে আসার জন্য। ঠিক আছে, আমার এখানে সব প্রিয় বন্ধু বান্ধবীদের সবাইকে বলছি, দিদি ভাইয়েরা লিমুস ব্লগ কুকিং চ্যানেলে আজ রাত 8টায় এলবি করবে। প্লিজ সবাই চলে যেও, লিমুর লাইভে জয়েন করবেন। ও বহুত সাপোর্ট করে সবাইকে, তো সাপোর্ট পাবে, অনেক সাপোর্ট পাবে। আবারও বলছি, আজ রাত 8টায় লিমুস ব্লগ অ্যান্ড কুকিং চ্যানেলে এলবি করবে। সবাই চলে যেও, সবাই সাপোর্ট করবেন। লিলিয়াপু সবাইকে সাপোর্ট করবে। Anda sabi ko torang asa ta na gunorang tanta. Oo. Kita ko kundo. আচ্ছা, মঙ্গলদ্বীপ বহুভাষিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক মধুমঙ্গল সিংহ, উনি একজন শিক্ষক আর কবি সাহিত্যিক। ওনার লেখা একটি কবিতা এবারে পাঠ করে শোনাবো আর সবার সাথে শেয়ার করবো। লমিলগা ঠিকানা মানে শেষ গন্তব্য। লমিলগা ঠিকানা হার দিন কার নোয়া ভেলিগর লগে মিউ না করে চিন্তা ওরে ভালোবাসা বিষারিয়া কানা নেই হপনে জাবুরিয়া মুজুরের অবিশ্বাসী ব্রাদ্রর মাদানে ডাঙর ডাঙর সপার গুড়ি বেসামাল প্রখিয়া পলি ফুর দি তারা জীবনের আথুম্পা পাহুরিয়া সরা বিল পহুরে চংচাং ফন্দি তারা চেং উফল কাঁপিয়ে গোলাহানে হাবে তিল করিয়া একাকার করে পারতই বুলিয়া রাখালিয়া বাসিগর সুরে বেসুর যেতাও তার তবু ঢাকের রাধে বটর তলে তেন নামনা পাহুরিল মায়ার হপনে ইনা ফিরসায়া মনে পড়ে মিলন বিশ্বদর নয়লা থাইল সৎ হার জিত সৃষ্টির সৈত্য পাহুরে নারিয়া ভারও চাবকির ঝালা যন্ত্রণা লেমাঙে জানা নাত্য করত করত খেইপা খেই ফির হাদিত মোর সৃষ্টি মোর সাহিত্য জনম লমিলগা ইকোরা ঠিকানা। সবাই অন্য রয়েছে, সবাই পাশে আছে, সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। নির্মল এসব বাহাবো উৎসব হেতা ওই নিয়ে করতে পারবে বুঝলে বাবু তবু করে দেবে তেমন ওরে বাড়ি ওরে তো সানা সানা ওন ফাট দইতা খানি চহান যাবো হেতা ও না চহাও গই চই দই তো বে ফাট দই গতে টাইটো সে আনতে না টাইটো লে কিতা না ও সারা না না
ও ফারানি চান্স আছে তুই করিয়া দিলে তে হাইঠান খানি কমর না হয় ও দেনার কারণ আর কে গটক গটক করার বুঝিয়া হাই না না ও খুলে দে ও ওই তো ফাড়তো ইয়া পেলে খুলে দে মেবা কাই খুলে দে গজে তো কিতাব যদি পরে রোপে চাপলে ফাড়লে তে উল্টা পানি ভিতরে পড়তই নাই কানা না ওইতই হয়তো বাহা করো থান অর্ধেক করিয়া দিলে তে কিতাব নেই হ্যাঁ আমার বাউল ভাই অন আছে সবাই অন আছে সবাইকেও দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ ও খুলে দে ফটাফট শব্দ করে না ও যদি কি গা করলে ভাড়া চান্স আছে ভালো খুলে দেয়া বরং অর্ধেক বাড়ি ছিলাম বলে নাও লাগাইতে কাগজ আম পড়ার জন্য আর শক্ত কাগজ তো থাকে কাগজ আনলে তার না ফাটে না তাহা বলে ও তো কাগজ হাতে হুকাঙ্গ খানি হইল কি তুমি না খুলে দে তেসা কর তেসা লাগবে তেসা কর ও ওটাই তো বেদে ফাটতেই হতে আচ্ছা বল ভাই কেমন আছেন বলেন এখন কি করছো কোম্পানিতে আছো নাকি সে এক সময় ছিল গোবিন্দধর সে এক সময় ছিল হাত বাড়ালে বাতাস এসে লাগতো শরীরের ক্ষত ঝুরিয়ে মনের গভীর অসুখ সব বাতাস এসে লাগতো বলে ফুরফুরিয়ে পড়তো কোথাও গড়িয়ে সময় কোথায় হারিয়ে গেল আবার এলো সময় হারিয়ে যেতে কিসের মানা ঘুরিয়ে গেল মন কি আর ঘুরিয়ে যাই বলো চলো কোথাও ভালো থাকা যায় না সবাই অন্য আছে সবাইকেও দেখতে পাচ্ছি জয়া দিদি আমি অনেক কাজ আছে খালি হাত নিয়ে আসলাম হাই হাই ঠিক আছে কালিও কথা হ্যাঁ বল ভাই ঠিক আছে কাজ করো অন থেকো আর কাজ করো Dinga, eu vou fazer outra. Só que isso
সোনালি দিদিভাই, হচ্ছে লেমু, ফাল্গুনী, সুজাতা, বালুয়াই, সৌমেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সমাজের পারবো। আচ্ছা, আমি আজ মেসেজ করেছি, করছি না। আচ্ছা বন্ধুরা, এই যে আরেকটি বই আমি এবার দেখাবো। এই যে আপাম্পি রাধে, এটাও আমি উপহার স্বরূপ পেয়েছি। এই যে গত 19 আর 20 আগস্টে হয়েছিল যে অনুষ্ঠান, ষষ্ঠ সাহিত্য বহুভাষী মাতৃভাষা নিয়ে যে প্রোগ্রাম হয়েছিল, সেদিন আমি এটি উপহার স্বরূপ পেয়েছি। এটার রাইটার হচ্ছে, উনি একজন শিক্ষক, কবি বিদ্যাকান্ত সিংহ। এই যে ওনার একটি কবিতা এখানে শেয়ার করেছে, সেটি আমি সবার সাথে শেয়ার করব। এটি হলো ছোট্ট গল্পের, বেশ 2-3টি হয়তো, আমিও সব কটি দেখি নাই, শুধু উৎসর্গটা আমি আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করি। সবাই এক একবার কমেন্ট করুন তো, টপটা কমে যাচ্ছে। হ্যালো, সবাই কি অন আছে? সবাই কি অন আছো? হ্যালো বন্ধুরা, সবাই থাকলে প্লিজ এক একটা কমেন্ট করেন। টপটা একেবারেই কমে গেল। সোনালি দিদি ভাই, মেসেজ করলে হাইট হয়ে যায় কমেন্টটা, হলে হাইট হয়। আচ্ছা, এবারে একটি আমি উপহার স্বরূপ পেয়েছি। বইটির নাম হচ্ছে আপাম্পি রাধে। এটা একটি ছোট গল্প।
হ্যাঁ, এটার থেকে আমি শুরুতে উৎসর্গ করা একটি কবিতা আমি পাঠ করে শোনাব। উৎসর্গ। ইমা ইমা তোর বাহানা পদে পদে নিংসিঙনা, অসময়ে ঘেলেগা ভেলিয়া হিনহান অহানে তিনেয়া, দেখলু টেইপাং তোর ধয়ায় জাঘা জনম তোর কৃপায়, না ঘুমিলে কতি রাতি বাঁচানি হিকা দিয়া মরে, হিনপাউরি মন হাঞ্জবর সেবা করে নোয়ারিয়া তোরে, নাজিস্কা আর জনমে অসময়ে বেলেয়া মরে, বাকি বাহানা হাবি দিয়া থুই সাক্ষীর মনিব করে, মরিমা পূজনীয় তম্বিসেনা দেবী শরীর। তোর বাহানা পদে 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 নিংসিঙনা, ইমা ইমা তোর বাহানা পদে পদে নিংসিঙনা, পদে পদে নিংসিঙনা, অসময়ে ঘেলেগা বেলিয়া হিনহান হানে তিনেয়া, অসময়ে ঘেলেগা বেলিয়া হিনহান হানে তিনেয়া। হ্যাঁ, দেখি তো বাবা, সবাই অন আছে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু সবাই বললো কি বলবো, সবাই তো আর কমেন্ট করছে না, অন তো থাকবে। কিন্তু সবাই আড়াল থেকে হয়তো শুনতে পাচ্ছে আমার কথা। দেখো তার ধয়ায় জাগা জনম তোর কৃপা, না জীব মহালয়ার স্তুতি হান চলা দে হিলতা হাই রে হার ইয়গর মাঝে নুঙ্গিলা কেতি না হুনে নুঙ্গি লাগে না মহালয়ার দিনে ওটা বলবাই আমি দেখতে পাচ্ছি সবাইকে। না না, আমি এখানে একটা কবিতা, আমি সেই কবিতার সুর দেওয়ার চেষ্টা করছি। কি করব, টাইম পাস তো হচ্ছে না, কারণ সবাই এসে গল্প করলে হয়তো ওদের জবাব দিতে দিতে আমার টাইমটা পেরিয়ে যেত, কিন্তু এভাবে টাইম পাড়ি দেওয়া যায় না। তাই আমি একটা গান চেষ্টা করছি, আজ প্রথম আমি সুর দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমি কিন্তু গানের সুর দিতে পারি প্রায় বেশ কিছু না, প্রায় অনেকটা, প্রায় আমার লেখা মতে, আমার লেখা আর অন্য বন্ধুবান্ধবদের গানগুলো আমি সুর দিয়েছি। তাই আজ আমি এই কবিতাটি আমার ইচ্ছে হলো
গানের সুরে গাইতে, তাই এবার চেষ্টা করছি। ইমা ইমা তোর বাহানা, পদে পদে নিশিঙনা, ও সময়ে গেলে গা বেলিয়া, হিনহানো হানে তিনিয়া, ইমা ইমা তোর বাহানা, পদে পদে নিশিঙনা, দেখলো টেপা তোর ধয়ায়, ঝাঁকা জানম তোর কৃপায়, ইমা ইমা তোর বাহানা, পদে পদে নিশিঙনা, না ঘুমিলে কতি রাতে, বাঁচানি কাঁদিয়া মোরে, হিন পাউরি মনহান যাব, সেবা করে না তোরে, ইমা ইমা তোর বাহানা, পদে পদে নিশিঙনা, নাজিসকার ঝনমে অসময়ে বেলিয়া মোরে, বাকি বাহানা হাবি দিয়া, তুই আখি মনি গো করে, তুই সাখী মনি গো করে, হিমা হিমা তোর বাহানা, পদে পদে নিশিঙনা, ও সময়ে গেলে গা বেলিয়া, হিনহানো হানি তিনিয়া, হিনহানো হানি তিনিয়া। বাউল ভাই, আমি তো তোমার মতো মিউজিক নিয়ে গান করতে পারি না, শুধু চেষ্টা করলাম। এটি একটি কবিতা, এই যে আপাং পিরাদে, এটি যার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে সেই কবিতাটি আমি পড়লাম, পড়েছি আর গানের সুরেও শোনালাম। আচ্ছা, গুড মর্নিং ম্যাম সুজাতা, আমাকে বলছো না কাকে বলছো? আচ্ছা, গুড মর্নিং, ভেরি সুইট মর্নিং, হ্যাভ এ নাইস ডে। হ্যালো বন্ধুরা, সবাই এক একবার কমেন্ট করুন। লিমু আপু, ফাল্গুনি দিদিভাই,
সুজাতা, বল ভাই, সৌমেন ভাই সবাই এক একবার কমেন্ট করুন, কারণ টপটা একেবারে নিচে নেমে যাচ্ছে। A collection of short stories used to play on film auditor with hand. হ্যালো, সবাই কি অন আছেন না কোথায় চলে গেছেন? হ্যালো বন্ধুরা, সবাই একবার কমেন্ট করুন। আচ্ছা, আমি একবার চেক করে নিন সব কে কে এখানে উপস্থিত। সোনালি দিদি ভাই রয়েছে, বাউল ভাই রয়েছে, সুজাতা রয়েছে, আচ্ছা সবাই আছে, কিন্তু এক একবার কমেন্ট করলে যে টপটা নিচে নেমে যায় সেজন্য বলছি। আচ্ছা, মিউট আসুন। ঠিক আছে, বিজি আছে, কিন্তু এই যে কমেন্ট দীর্ঘ সময় কমেন্ট না করলে টপটা নেমে যায়, সেই জন্য বলছি। ঠিক আছে, সবাই থেকো। দিদি বাদ দি তু, হ্যাঁ বাদ দি তু, কিন্তু 11টা না বাজেছে। হ্যাঁ 11টা না বাজেছে। আচ্ছা যাই হোক, টপ লক্ষ্য করে লাভ নেই, সবাই অন আছেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমিও আমার কাজ করছি। আচ্ছা, কে কখন চলে যাবে বলে যাবেন। আচ্ছা দিদি, যতটুকু সময় দেওয়া যায় এতটুকু দেওয়া যায়, টেনশন কর না। না ঠিক আছে বাবু ভাই, আমিও আজ ব্যস্ত আছি, হয়তো অনেকের কথাবার্তাও শুনতে পাচ্ছেন। না না, টপ যে নেমে যাচ্ছে সেই কারণে বলছি, আর তো কিছুই না। আর টপের কথা আমিও সবসময় বিশ্বাস করি না, কারণ আমরা নিজেও অন থাকি আর টপ কমে, সেটা আমার চোখের সম্মুখেও দেখতে পাই, সেটা নিয়ে আমি কাকেও বিশ্বাস করি না। আচ্ছা বল ভাই, থাকো, সবাই অন আছে, সবাইকেও দেখতে পাচ্ছি, আমিও একটু কাজ করে নেই, অন থাকলো।
আচ্ছা আমি এটাকে থাকে দেখতে পাবো সবাই তো। এবার না কটিটা সর। আচ্ছা লিলি রূপা চলে এলেন, অসংখ্য ধন্যবাদ আমার আমার আজকের এই লাইভে যুক্ত হওয়ার জন্য। ও হ্যাঁ সুজাতা বড় আছে, ঠিক আছে এবার বরানি না 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 আমার সময় এনাটা টান নেই।
और माटे में पाने टोटो रेडिया हलो हमिल अच्छा ले रूपा 11টায় চলে এলাম। হ্যাঁ তোদের ওখানে আর আমাদের ইন্ডিয়াতে না 30 মিনিটের ডিফারেন্ট। তোদের ওখানে 10:30 হলে আমাদের এখানে হবে 10টা ইন্ডিয়াতে। এবার মানিকা ভাই এবার বাহ আমি করি না हमें अटल बेले घालता रहता बट्टी हार पाए रहता कटी दिले मैं कटी मैं कुड़ी गई जरम दिलो ना कोते अरे सकाळ सकाळ पिठी नाव दे हिया और बुढ़ी मार লিলি তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? ওরে হবলে তো পিছিয়ে একটু আয় না দেখতে তো না ঠান্ডা না থাইলে আনতে ওর ভিতরে লান্ডে ফুটে আন পারে দে নাও নাও পারলাম না পিসা শেষ কপি দাদাও হবাই রাতে আর না গুন যাচ্ছে তা উঠলে নখ ঠিক করে দিতাম
হুম, ফাল্গুনি অন্নাসব। সবাই অন্নাসব, সবাই ফুল দেখতে পাচ্ছে। শুধু টপের সাথে আমাদের এই লিঙ্কে থাকার মিলে না, কারণ টপে যারা আছে আর যাচ্ছে ওদেরকে টপে হয়তো দেখায়, কিন্তু যে নাইটের ভিতরে কিন্তু টপ যতটি থাকে ততটি থাকে, আর আপ ডাউন হয় না। দিনের বেলা টপের কথা বলে লাভ নেই। না কটি দেওয়া হতো নাজেলাও কটি দেওয়া হতো। নাজেলা কটি দিল গো? এগো 80 এগো ও বাবা 85 টাকা পয়সা মাংসর কথা বাবু এখানে কম খুব বেচতে লইলে হওয়াতে বাবুল লুকুলে ওটে। আচ্ছা, ফাল্গুনি দিদিভাই ফাল্গুনি দিদিভাই, সরি ফাল্গুনি মাসুদ। আচ্ছা, সোনালি দিদিভাই, লিলি রূপা আর ফাল্গুনি আমার বড় ভাই, সবাই অন আছে। নিমু আপু হয়তো ব্যস্ত রয়েছে, সেটা বলে গেল বড় বাসায় আছে। ওরে বরকেও বই করতে হচ্ছে, আমারও বর ঘরে আসে, অন্যদিনও ঘরে থাকে কিন্তু দেরিতে ওঠে ঘুম থেকে। আজ কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি উঠেছে ঘুম থেকে, তাই আমারও এলবি করতে কিছুটা কষ্ট হচ্ছে। মাজেলা আমি হাবি বড় লুটা বাউল ভাই আছে। প্রিমিয়ার থেকে ঘুরে আসছি। ও ঠিক আছে, সবাইকেও ভালোবাসা দিতে হচ্ছে। কার প্রিমিয়ার ছিল? সৌমেন ভাই, সৌমেন ভাই তুমি হয়তো লাইক দিতে ভুলে গেছো, একবার চেক করে নাও তো।
সেই আড়াইতে আমার রুবি দিদিভাই চলে এলো 11টা 11। তোমার আছে ওদের কাছে এখানে। নাও তা নাও চলে তা রুবি দিদিভাই চলে এলো 11টা 11তে। নীলি রূপা ঘরকন্যা। জানি দিদিভাই। দিদিভাই তোদের টাইটেল হইতো রানা। হ্যাঁ। শ্রেয়া রান্না সমর্জিত রান্না। ঠিক আছে দিদিভাই, লিখে রাখলাম। আচ্ছা রুবি দিদিভাই, সমর্জিত রান্না কমেন্টটা হাইট হচ্ছে কেন গো? দুটোই হাইট দেখাচ্ছে। আচ্ছা রুবি দিদিভাই, সমর্জিত রান্না সেই আইডি থেকে একটা কমেন্ট করুন তো, সিম্পল একটা লেটার দিয়ে কমেন্ট করুন তো, দেখব, চেক করে নেই। YUTU এভাবে লিখেছো যে, সেটা না দিয়ে শুধু একটা লেখো, 1-2টা লেটার দিয়ে লেখো, দেখব কেন হাইট হচ্ছে কমেন্টটা। নাইজেলা মাইজেলে নাইজেলা সবাই আছে, সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। সোনালি দিদিভাই অন আছে, বাউল সাহেব ভাই অন আছে, নীলি রূপা অন হয়েছে, রবি দিদিভাই অন আছে, ফাল্গুনি অন হয়েছে, সুজাতা অন আছে,
Magala, ahora sí, el boniluta. Magala, daklata. মা কই তুমি করিছো বল মিঠা না করেছি না এমে পূজা হচ্ছে দেখো সবাই আছে সবাইকেও দেখতে পাচ্ছি কি গো পুষ করলে লেসবো দেখলে তা নাম চলে এলে আনতে লড়েন নাই শেয়ারা না অন রয়েছে সোনালি দিদি ভাই ঠ যদি মেসেজ করেন হাইট হয়ে যায় ঠ লেখেন না ঠ লেখলেই মেসেজটা হাইট হয়ে যায় আর রুবি দিদি ভাই সমুদ্রিত রানা দিয়ে একটা কমেন্ট করুন তো কেন হাইট হচ্ছে চেক করে নেব দেখতে পাচ্ছি ফাল্গুনি তুমি আছো এমনি ওটা কোন বালিশও তাও আনতা কুশনও তাও দে খানি পরি আবার ফ্যান চালিয়ে না মা ঠান্ডা লাগে ধরতে তো তার গরম পড়ে তা বন্ধ কর ও বন্ধ কর ফ্যানও বন্ধ কর ফ্যানও বন্ধ কর বাহা উড়া রাখানি 12টা বাজো বুড়ি মারে বাদ দিতে দিতে ইয়ে করতো গীতা মানতা না পাপড় বাস্তব বাথুরা দিয়ে আছে সোনালি দিদি ভাই ঠ লেখেন না ঠ লেখলেই কমেন্টটা হাইট হয়ে যায় মেঘটা তো ঘুমাহান দিয়ে ওঠানি ঘুমাহান দিয়ে ওঠানি 12টা বাজতে বাজতে 12টাতে বাজার ভিতরে মানে मैं कति कति खर्च करलो ताजी मैं एहानो देखी আর কাহানো লই और तो कति दिया लेले ওয়ানাই মেসাবে হ্যাঁ দেখা যায় বল ভাই সবাইকেও দেখতে পাচ্ছি সবাই অন আছে এই তো লিলি লিলি রূপা সবাইকেও দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে টাটা বল ভাই টাটা দেওয়ার জন্য আমাকে জিজ্ঞেস করলে তাই না আমাকে কি দেখা যায় না টাটা আচ্ছা আচ্ছা
Calendar. পান্দি পান্দি খাই আমার আজি খৈ রাখলু না সকরানির সময় মেউ বাড়া গদে তাই মানুষ না তাইলু আনতে কুতু কুতু ওটা তো সকান করে উলারা করলো ও কুচি নিস আনতো না আচ্ছা তোমার নামটা দেখলাম এই তো মেসেজ করতেছে একবার বলো না বলা চলে ওরে বাবা তুমি তো আসো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঠিক আছে একবার লেখে বলে দে এই যে মেসেজ নিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ বারবার বারবার শুরু থেকে কমেন্ট করছে অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা ঠিক আছে ফাল্গুনি আমারটা দিয়ে দিলে এবার তুমি দিয়ে যাবে তাই তো ফাল্গুনি এক্সট্রা 1 ঘন্টা ঠিক আছে রিবিদি এই যে সমর্জিত রান্না প্রতিটি কমেন্ট হাইট হচ্ছে প্রতিটি কমেন্ট হাইট হচ্ছে এইটা না দিয়ে অন্য একটা আইডি দাও তো যতবার কমেন্ট করো সব হাইট হচ্ছে সমর্জিত রান্না তাই যদি পারো আর একটি দাও আইডি দাও এটি বাদ দাও আচ্ছা পান এই দেখান এই পান আনান আচ্ছা বাবু ভাই এতক্ষণ আমার সাথে পাশে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ বাবুল ভাই মনে কোনো কিছু নেবেন না শুরু থেকে এখন পর্যন্ত তুমি আছো কমেন্ট করেই যাচ্ছ কত করিয়া
Namolo batis. Huh? কি হানোরা বলবাই আমার জন্য কি মেসেজ পাঠাচ্ছে দেখ। এক হাতে কাজ করতেছি, এক হাতে কমেন্ট করছে ভগবান কথা বলতে। আরে বাবা, কমেন্ট করতে লাগে না, শুধু একবার হাত উঠালেই শেষ বলবাই। ঠিক আছে বলবাই, আসো টাটা। কষ্ট করলে আমার জন্য। আমার জন্য অনেক কষ্ট করে মেসেজ লিখলেন, আর এক হাতে কাজ করে এক হাতে টাকা উপার্জন করলেন, এক হাতে আমাকে মেসেজ পাঠালেন। খুব কষ্ট করলে এত সময়। হ্যাঁ, লিলি রূপা অন আছে। ফ্যান চালে ও এগো বাবুল গো না এগো কত দিলে? এই যে এগো 20 টাকা। কি Ako niya mo suwa babuye kita bis taka babuye am. Uy damu bucha. থাকে বসে Kule te sadu ta kunami kulana. এগো ছিড়ে লান্নার করে বান্তা ছিটে হ্যাঁ Tamna tukana video han. Mali acting more han ego lado. না না দাম হয়ে গেল। আসলে তুই ফেন বোহান না ওয়ালে কম হইতে পারে থাকতে বাকা থাকে এটাতে সারপর পানি না তার আগে তো দেই তা না বাকা ফদা সদা নেই না আচ্ছা সবাই আছে সবাইকে দেখতে পাচ্ছি Mai kori. বলবা ডাটা See you. Matsi. see you again see you না বুঝতে I.
লিলি আজ সব দেবে, চার দেবে? লিলি আজ চার দেবে তো? ভিতরে 10টা দিই। হুম। 10টা। এখন একটু গাড়িতে আসি, অন্য এক জায়গায় যেতে লাগে, পরে দেখা হবে। ঠিক আছে, টাটা, বাই বাই, সি ইউ এগেইন। আমার মনা বলছে সি ইউ বলো, সি ইউ বলো, তাই আমি বলছি ওর কথা মতে সি ইউ এগেইন, বাই বাই, টাটা। আবার দেখা হবে। জীবনে হান যাবাকা প্রেম বকর ঝরমর কবিতা। উৎসর্গ মেহেরপুর লইয়ার কবি শিল্পীরাং শিবেন্দ্র সিংহ। মঙ্গলদেব দেবদেব শেষ কবিতা চিহ্ন শিলচর কি খাবে খাবে। ঠিক আছে, অনাসন সুজাতা। দেখো কমেন্ট করলে একটু টপটা পেলে আবার লিখবো। ঠিক আছে, কী করা যায়, অ্যাকাউন্ট দেওয়া হবে। শ্রী আর্ট স্ট্রিট মার্কেট ভিক্টোরিয়া। এখন ঠিক আছে দিদিভাই, রবি দিদিভাই, ঠিক আছে এবার। ইমারি মাত থইব, কানুন কথা থইব, মিশামিশি মাতিব, ইমারি মারানিব, কথা হাবি শুনিব, কানুর কথা মাতিব। Ano pa sa natin ko? ভাই অন্য পাচানো জিনিস বাবু তো হুগি লাগা দে না না বাঁকা হুগি লাগে। আচ্ছা সুজাতা, টাটা, ভালো Parang 2 থেকো। din na eh. Parang 2 din. আজ না কামাতে শুনতে হুগি বাঁকা হুগি লাগা দে না রাখতে Ay, ati gila masih ati. আইতে মাতা দিতে শুনতে বর্ণালি রাং মাতে হতো। ঠিক আছে সুজাতা, টাটা, ভালো থেকো। Nomor ka sa ulo. থসুইলো ন মাতে সুবা হাউরে Mane, ati. না না মাতে না বনি হুকো না লাগা দেশু। Ay, hook lang yan. ঠিক আছে, বেড়াতে যাও, খুব খুব আনন্দ ফুর্তি করবে, তাই না? ঠিক আছে, ঘুরতে যাও। Berate man. গুলানে ঘুরতে যাবো বলি রিতা। এই কদিন তো ঘুরছো, দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর সুন্দর ভিডিও দিচ্ছ। ঠিক আছে, ঘুরতে যাও, টাটা টাটা, ভালো থেকো। Tita, tita gulay na dalawa. হ্যাঁ, Tita gulay ka na dalawa. limuwa pute deha jane litate kurang lihat tali limuwa pute gunjili tanah kita. আচ্ছা, ভালো থাকবেন সবাই, হ্যাঁ সবাই ভালো থাকবে। লিমু আপু, তুমি কি মিউট আছো?
Limu aku. আমার সঙ্গে লাগি খাও লিমু আপু, আমার সঙ্গে লাগি খাও। আমার সঙ্গে গুঞ্জিরি রাতর পানীয় বেলা চাহি পানী টিপ টিপ নি ডালানো টিপ 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 করে রে এসব করে মারে মাগে যাইতো না cuma ada nagel da mall video han এখন আর বহুত পাই Kom nana ko wag dia itu. Mama, Hả? có liều xua roti thì cái sao xua. Hanya tiga peka. Ni udah cek buku apa begitu. Aku cek nih kata liur.
तुम्हाला पण आठवण येतो. चला যেখানে থাকি সুখে Nada assim. Tingwa lo lagi. Ay, may tingwa lagi. Ako din ay. Eh? Ako din. Kita ako din ba? Ano ko so de, bukan ko to jadi kilo kilo tanaw ito ba ko to de ito. Bato to. Happy daw. Na mo pe to pe ba ta se. Makati hanu pe tan na ya ta jaga. Udah ho pe. Di bawah ta. Ya, homa na pe ta ho pe te phakana sen. Saya mah. Terasa. Chico para ko siya. Ato de kita ko. Ini hujil lah itu ka. Jama malu. Aja mah. Kung ba mulai. Kiki mana tere. Kol. Ago. Tunggu. Tinggal lah itu. Leni ka. Imbu. Ini mete apa nih ada di medan lo ya di le. Coba kian atau apa nih silai korea minus. Mete mati kau nau mana? Coba. Kita okora atau jite ya apa uli? Oh udah ya dini.
kumbe. Gila masih malam naik kali tanah-tanah Hmm. Sambare na Hmm. dan kali tegor aja tegor. Kya? Ay, Ngat lo aro. ya itu Kota wai tay ne, eh? gila masih bonog negan tu masih. Hmm. Oo, ayam mo rin ito ikaw. Oh. Kan. Ma, Hmm. tiya di harawatan na dito. Kuno haro ne dukh ne kya? Angkora ne thwan ta thai tu nga. Kya mat? Mo halo yan. Malo ya ante ti de mo hagi ta dori ai le. Hả? Hả? Asu ke? Sa tay mà. Sabi ko, babe, Oho. Hat pelu. Eto nin jat asu tara hote tiyo so tha to ko se. na, Na bulo bita. Na ji chorwa dora puri. De chorwa te hote daily idea ho chorwa se to. kita Ô ba asu de la to go u lia por to bak to. Mà cái đà ta hạt. Tôi để mình ăn nó phải nó về ra ta tôi. Kita kurun. হ্যাঁ আসো ফালুনে আসো ঠিক আছে ঠিক আছে হুম Bitan chipiya ta हमको ऐसा ए हन लो न थान हन लो ले हो बाई लेसु हैप्पी लिमा ए हन गो जई ले ना हो बाई लेसु ने तानु अन्ते मे सारा अन्ते मे एकला लो हा बे सारे लुस ना लो लेसु दे सा ग्ले santu te be थान ना हो मान बा हो सारे हो बा न बा ni to na ठीक पे मैं दसियां ते ही आलिता ती हो बा पे लेते मैं है আচ্ছা ফাল্গুনি এখনো তো এখনো আরো 10 মিনিটের মতো বাকি রয়েছে 7 মিনিট থেকে যাও hello, hello, Luma, হ্যাঁ আরো 7 মিনিট থেকে যাও ফাল্গুনি Luma kita kita, সেলাই করো kabaya ko. একদম বড়িয়া
Itu gabut amloy lo. Gangla kena. ফাল্গুনি চলে গেলে নাকি? এখনো আমার এলবি শুরু হয়েছে, 2 ঘন্টা এখনো হয়নি। চলে গেলে নাকি ফাল্গুনি? এক আমার এক তোমার, কিন্তু এখনো আমার 2 ঘন্টা হয়নি, আমার এলবি শুরু করেছি। আজকে আমার এই লাইভে শুরুতেই সোনালি দিদি ভাই এসেছিল, তারপর লিমু এসেছে, কিন্তু লিমু এখন পর্যন্ত ও শুধু একবারই মেসেজ করেছিল, আর তো করেনি। আর আমার লাইভ শুরু হয়েছে এখনও 2 ঘন্টা হয়নি, কিন্তু ফাল্গুনি তুমি 2 ঘন্টা হয়ে গেল বলে চলে গেলে। ফাল্গুনি এসেছো 10টা 13-তে, তাহলে তোমার যেতে হবে 12টা 13-তে, কারণ তোমার এক আমার এক। এসেছো 10টা 13, চলে গেলে কখন?
সবাইকেও দেখতে পাচ্ছি, সবাই আছে। না হবে তা হ্যাঁ ni দেখো বানো খাওয়া tapi kita lah gading na ban kita lah ada yang hobai ta neng asal ni hoba na ভালো নাই হবে ছোট্ট একটা জামা বানিয়েছি, এই গতদিন কার লাইভে ছিলাম সেই দিন, ওই তো সোনালি দিদিভাইয়ের লাইভ, না চৈতালি দিদিভাইয়ের লাইভে ছিলাম। একটা ছোট্ট একটা জামা বানিয়েছিলাম, সেটার হুক লাগিয়েছি, যে এইটি বানিয়েছি। এখন বসে বসে হুক লাগালাম, নেটের জামা। এখন বসে বসে হুক লাগাচ্ছি। এতে লেসাও লাগাতে না লাগতো, যে তো লাঠিটা আছে নাই ওটাও লাগাইতো। হ্যাঁ ওই রাঙা স্কুলের লেসু তাতে খাতা মতো রাঙা বেশ রিবন মোরও পেয়ে আসল করে ও তার রিবন না খেয়ানে সাথে লাগা দিলে না আচ্ছা ঠিক আছে দিদিভাই। সোনালি দিদিভাই, আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা হবে দিদিভাই। সোনালি দিদিভাই, হ্যাঁ দিদিভাই। এখন আমি সেলাই করা বাদ দিয়েছি, খুব কষ্ট করে, কারণ চোখ নিয়ে বহুত সমস্যা, তাই এটি সেলাই করেছি। গতদিন এলবিতে থেকে থেকে এটি সেলাই করে দিয়েছি। আচ্ছা ব্যাক সাইডটা দেখাবো, এই যে নেটের জামা। আর ছোটো বাচ্চাদের কাজ করা খুব কঠিন, মানে আলসি লাগে এরকম ছোটো ছোটো কাজগুলো। আগে কিন্তু মন দিয়ে করতাম, এখন কিন্তু করতে চাই না। এই কয়দিন আমি এলবি করাতে আমি অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছি, সেলাইয়ের কাজ আগের থেকেও করি না, কিন্তু অনেকেই, আমি কিন্তু ব্লাউজ স্পেশালিস্ট, সেই জন্য ব্লাউজ বেশ কয়েকজন নিয়ে এসেছিল সেলাই করার জন্য পুজোর ব্লাউজ, কিন্তু আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি এই যে এলবি করব বলে। কিন্তু চেষ্টা করলে সেলাই করে দিতে পারতাম। চেষ্টা করলে আমি ব্লাউজ সেলাই করলে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারতাম, কিন্তু
এই যে ইউটিউবে এসে সবগুলো আমাদের সমর্পণ করা হচ্ছে। দেখো সারাদিন এলবিতে সবাইকে সাপোর্ট করতে করতে নিজের ঘুম পর্যন্ত নেই। শরীর স্বাস্থ্য অনেক অবনতি করছে, সবারই দেখতে পাচ্ছি। সবাই একটা টেনশন নিয়ে রয়েছে। আমিও কিন্তু সেলাই করলে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারতাম এই যে পুজোতে, কিন্তু করি নাই। এই যে শুধু ইউটিউবে সবাইকে টাইম দেওয়ার জন্য। ভিডিও আনো করতাম। আচ্ছা, সবাই অন থাকেন, আমি আমার শাশুড়িমাকে বাদ দিয়ে আসবো। আচ্ছা সোনালি দিদি ভাই, টাটা, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।
Ngày phẳng cái hộp ta. Mà chasma hắn mà không bay hộp bay thôi số tan ta sen. Nào đeo đi. আচ্ছা ঠিক আছে দিদি আরেকটা নিয়ে এলো তো ইমাম মোর চশমা আনান তা অন্যরকম আমার আইডি হ্যাঁ ঠিক আছে এটা তো কাল বলেছিলে তাহলে এটা কটায় নিয়ে এলে লিলি আচ্ছা আগেরটা নিয়েছে তুমি 11টায় এসেছে তুমি এখন 12টা 28 ঠিক আছে সবাই অন আছে তাহলে এটা ধরে নিই আমি 12টা আচ্ছা 25 ধরে নিই বারোটা 25 ঠিক আছে অন থেকো আমিও আমার কাজ করছি এখানে আপাতত অন রয়েছে সমরজিৎ রান্না শ্রেয়া রান্না আর লিলি রূপা অন্যরকম 4 জনকে দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা লিলি আমি বুঝতে পেরেছি অন থাকো আমি আমার রান্নাটা শেষ করব আমিও এবার খাবো ভাত খাবো সবাইকে পাশে থেকে দেখতে পাচ্ছি সবাই অন থাকো আচ্ছা না হাত বাদ দিই
এইমাত্র আমি এখান থেকে চলে গেলাম, আমি যেতে যেতে সুজাতা চলে এসেছে, সুজাতা না, তনুশ্রী চলে এসেছে। আচ্ছা তনুশ্রী গো লিলি আপু কালকে সকাল 10 সময়ে করবো। হ্যাঁ, আচ্ছা। কবিতা দিদিভাই কোথায়? হ্যাঁ, আমি এই তো একটু আগে এখান থেকে চলে গিয়েছি ভাত খাবার জন্য। হ্যাঁ, আবার রুবি দিদিভাই চলে এলো, অন্য আইডি দিয়ে। সবাইকেও দেখতে পাচ্ছি। ও আচ্ছা দিবা, এই জন্য তোমাকে আমি খুঁজেছিলাম, পাইনি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও তনুশ্রীকে একবার খুঁজেছিলাম, কারণ আমারও 10টার থেকে এলবি শুরু করে দিয়েছিলাম আমি। আচ্ছা দিচ্ছি। হ্যাঁ, তারপর তো দেখতে পেলাম না, না হলে আমি একটা আইডি দিয়ে যেতাম তনুশ্রীকে। ও হাই পানি ছিটালো কি গো? আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা তনুশ্রী কখন এলে লিখে রাখবো। হ্যাঁ পেয়াসু হে। হ্যাঁ কিতা করো রিতা বাথ কুঙই গাঁটলো তা হ্যাঁ ওদের কুঙই গাঁটে হে তা। ঘুমাবো না। 12টা 32 এসেছে তনুশ্রী। ঠিক আছে, সবাই অন থেকো, আমি ভাত খেয়ে আসবো। 12টা 35। ঠিক আছে দিদিভাই, লিখে রাখলাম। ঠিক আছে তনুশ্রী, আমি চলে আসবো কাল সকাল 10টায় তো। ঠিক আছে, আসবো। ও আউরি আউরি, আচ্ছা ঠিক আছে, এবার আমি খেতে যাব।
পেয়ে আসো তো খানি ঠিক কর হ্যাঁ, আমার খাওয়া দাওয়া শেষ হলো, এবার চলে এলাম। এটাই তো করে দিই, এটা অন্য সময় কত। ওরে বাবা এখন কতি হওয়ালা আর না তো ইমা কি হওয়ালা আর না সারা যদি বাকা ওই আথাই লিস্তাও গাড়ি কিন্তু আনতে 3 বছর না 2018 5 বছর আগর ফটো হান পেলে 5 বছর আগর ফটো হান সবাই অনাসে সবাইকেও দেখতে পাচ্ছি। এখানে রয়েছে আমার ঘরকন্যা দিদি ভাই তনুশ্রী, মেরি রূপা, সবাই অনাছে। সরি ডেগার তলোয়ার তলোয়ার সবাই অনাছে। শ্রেয়া রানা, ঘরকন্যা দিদি ভাই, সমরজিৎ রানা, সবাই অনাছে। সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। সাথে রয়েছে লিলি রূপা, অন্যরকম, সাথে তনুশ্রী, হ্যাঁ না না নুঙাই লাগে না ওসারে মহালয়ার দিনে মন্ত্র পাঠ চণ্ডী পাঠ থাক মাথা তার চণ্ডী পাঠ না না মিনা
Aquí no hay aracao y tigre, sí, yo creo. हामी चलाइ जुता नुई नागे ना चली पठान चले गई महाले जहाँ देवी सोलो बोधे सोलो बोधे सोलो सुधा नमस्तो छु नमो नमः बना देवी बना देवी देवी संस्था नमस्तो नमो नमः एगो दे तो है Hey, Jack for me. Hide. Dukailo. Api masuk. Rami borito. Kita go amai mago tanu manugo dunu manugo nau homargo ago homelgo. Main masak. गुण भर लेते दुष्का लेते पित गोलिया había que traer la tortilla de comida. Como ele calasse o botão, pelar, né? Olha que lá, como ele calasse. É para mim game खेलो game. Keto manu, ada sah. Keto manu, utu manu, tidak itu biar tu bakal puasa koros. Asal nak hodi bina. Asal bagus mau potong aku nanti terhabi hodi. Ini bukini. Nago pisa de barro, kita shampoo dalia na pani dalia mix korle barro hai. Kune koise. Kune malota. Tanu malota. Migora chiluna hai ojla. Usador, utali torna sirela na tego bore planta mi dango do ya so de kitala bula le chana sabi kundi korto sa has ठीक बस has kita mati pise kita mati hey babul khele acho boy na pore babul khele acho तो नहीं kita mati ina kata तो नहीं kita mati ya kita na mate google de kiche ya thai o sara te wa ko te pe o na para babul khela te supana ho Paka suci. Duan khelap itu dua apa tu? তনুশ্রী অন রয়েছে, লিলিরূপা অন আছে, গল্পনা দিদিভাই অন রয়েছে, অন্যরকম অন আছে,
উপরে কইস না চাই না নগদি গল তা না শোনা কাপড় তো পাচ্ছে গো আমার ঘুম পাচ্ছে গো ঘুম পাচ্ছে গো আমার ঘুম পাচ্ছে গো নীলের পান সমর্জিত রানা তনুশ্রী সবাই আছে সবাই যুক্ত আছে গুনু 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 বলতে ইমা 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 বলতে তানু মানু বলতে রালু মানু বলতে হোয়াটসঅ্যাপ অমিত সিনহা হ্যাঁ অনেকেই যুক্ত হয়ে আছেন প্লিজ কমেন্ট করুন যারা নতুন বন্ধু যদি যুক্ত হয়ে থাকেন প্লিজ কমেন্ট করুন অনেকেই আছে আর যাচ্ছে সোনালি দিদি ভাই না রুবি দিদি ভাই সোনালি দিদি ভাই না হ্যাঁ রুবি দিদি ভাই আতাতে তনু দিদি ভাই আসি অন আমি হ্যাঁ 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 দেখতে পাচ্ছি সবাই অন আছে এখানে অন আছে আমার গড়কন্যা দিদি ভাই সমরজিৎ রানা শ্রেয়া রান্না সাথে রয়েছেন লিলি রূপা তনুশ্রী দিদি ভাই অন্যরকম নীলি রূপা অন্যরকম কি চলে গেল এমএ কোনো জন্ম দিল না 3 দিন হইব তাই আর একটা পেনি তো যাও হ্যাঁ ওয়ান তানু নিয়ম হান 3 দিন হইল নিতই গা বা আরও আনতে যাইতে গরম হইল তা হ্যাঁ নতুন বন্ধু কেউ যদি যুক্ত হয়ে থাকেন প্লিজ কমেন্ট করুন গরম হয়েছে ওই তো এটা উড়াবি আমাদের সোনা দেখানি পড়ে গে ঘুমা আচ্ছা ঠিক আছে গোসল করো লিলি আপু গোসল কিনা নিয়ে যাবি এগত না মগতে না এই তো এগত পরি গো এগত দুহাও দি এগত দুহার সব দেখি না এগত দুহার মনে তো গোদে এগত দুহার ও গোদে এগত দুহার ও গোদে
foto ini. Baca mobile ha, mobile na foto. Tenang cerita. Anak teman. Ya? Maaf deh, kurang mainnya semua. Kitty. La 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 la. Rumah, Rena, gila masa itu itu mati karena ima jelas ima golo amar petai kan rumah, madadis. Aku ada dalam itu. Ini tiada lihat tadi. Tiada lihat tadi. Kenapa nak ঠান্ডা লাগে নি মা? Kenapa nak ঠান্ডা লাগে? পাখা অফ করে দাও পাখা। Rumah, ঠিক আছে হ্যাঁ di tanda mono kita nak ke rumah. আমি ঠান্ডা মনে বিয়াম ঠান্ডাতে না মে হয় মারো না উলানি
কিছুক্ষণ ছিলাম, সবাই নসে আজ মনটা ভালো লাগে না। আচ্ছা, কেউ যদি যুক্ত হয়ে থাকেন প্লিজ কমেন্ট করুন। নতুন বন্ধুরা কেউ যদি যুক্ত হয়ে থাকেন। নীলিরূপা যুক্ত আছি।
গ্যাসের টানাচ্ছে চলে যাচ্ছে। নতুন বন্ধুরা কেউ যুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে কমেন্ট করুন বন্ধুরা। সবাই अनुसार
बेसन तो बाकाई में मात्रा में 40 डाल गया आई माने नहीं आती माने अरे माने स्टार्ट उरे बहुत सारा नहीं थी अरे 155 सीसी बाइक वन फिफ्टी फाइव सीसी बाइक ना तीन ही देखा कत यहाँ पर फीचर थी पैसा त मागना मी kita पैसा दी हुई ना मत ओए रिदा पेट्रोल का पेट्रोल पैसा तो ना मा है दिया पूरे मागे सुता नी 3000 रुपया ना बकी बाबा देख वारो 2 दिन मिले दिलो था ना जो जरा मागे थी दुकान यहाँ पर ना रुपया बकी पैसा उड़े दे मा पैसा मी तुम्ही गलो मा तो दिता पैसा दी आज मा तो दिता मा पेट्रोल पैसा दी ना मा ना आजिम का दिले तो वाला पूरा पास गई ना पास गई था ना पूरा हां कुछ ले शुरू ले वाला और वो तो लोग ही ना क्या मार हो गया लाउड में क्या है तो ओ वन तो ऑल आर स्कूटी ये चार्जिंग का हुआ नहीं क्या मत पेट्रोल दे मोनो को पेट्रोल रूम में पेट्रोल दे दिए होगा बाकी चार्ज को चार्ज की सारा लो আচ্ছা লিলি রূপা আমি 4 ঘন্টা দিয়েছিলাম কিভাবে তুমি 2 ঘন্টা তোমার আর 2 ঘন্টা আমার হুম वो सेंसर हो देसे तो ना भाई U390 बढ़िया भी है वो ना जे स्पीड टाइम नहीं লিলি রূপা আমি 4 দিয়েছিলাম তোকে 40 थोड़ा ना जो तो 30 हो गया 40 ऐसा है करना तो बोलने लगे स्पीड है ना
আমি 4 ঘন্টা দিয়ে ছিলাম, এখন সে বলে কি 2 আমার 2 তার। হ্যাঁ, ভালো লাগে না, এভাবে হলে মনে ভালো লাগে না। টাইম পুরো না হওয়ার আগে চলে যেতে চাই। আজ ফাল্গুনিও এভাবে করলো, রুবিদি ফাল্গুনিও এভাবে করলো। আমার এলবি শুরু হয়ে 2 ঘন্টাও আমার কমপ্লিট হয় নাই। ফাল্গুনি বলে দিল কি 2 ঘন্টা হয়ে গেছে তোমারে আমারে, কিন্তু আমার এলবি শুরু করে আমার 2 ঘন্টা হয়েছে না সে সময়। প্রথম শুরুতে সোনালি দিদিভাই এসেছিল, সে ঠিক মতো সময় দিয়ে গেছে, 2 ঘন্টা পুরো 2 ঘন্টা দিয়ে গেছে। আর ফাল্গুনি এসেছিল 10টা 11-তে, 10টা 11 মিনিটে এসে আর 2 ঘন্টাও পুরো হয়নি, চলে গেল, বলে গেল 2 ঘন্টা কমপ্লিট হয়েছে। গতকাল ফাল্গুনির লাইভ 2বার করেছিল। প্রথম শুরু করে লাইভটা কেটে দিল, কারণ কমেন্টটা যাচ্ছিল না, শো হচ্ছে না তার। আবার আমিও তো ধরাধরি করি না, 10-15 মিনিট 20 মিনিট তো আমি ধরাধরি করি না, এটা কোনো সমস্যা না। কিন্তু আর 2 ঘন্টা আমার এলবি শুরু করো, 2 ঘন্টা হয়নি, আর শুরুতেও সে আসেনি। 10টা 11তে এসেছিল, প্রায় 10 মিনিট পরে এসেছিল আমার এলবিতে একটা আইডি দিয়ে। তাহলে ওইদিকে 20 মিনিট কম, আর এদিকে আরও 9 মিনিট থাকার আগেই চলে গেল। তাহলে কত হলো? 38 মিনিট আগে চলে গেল। 2 ঘন্টা পুরো 38 মিনিট, মানে পুরো হওয়ার 38 মিনিট আগে চলে গেল। তারপরে অনেকেই দেখতে পাচ্ছি। যদি কেউ নতুন বন্ধু যুক্ত হয়ে থাকেন, প্লিজ বন্ধুরা কমেন্ট করুন। Na, Kosovo.
হ্যাঁ দিদিভাই ঠিক আছে। আরও 15 মিনিট থেকে যান দিদিভাই, তাহলে একদম শুট হবে। 8 ঘন্টা হয়েছিল তো, তার জন্য আমি বলি নাই, শুধু ওই যে টপের জন্য আমি বলতেছি। হ্যাঁ, মনে কোনো কিছু নেবেন না রবি দিদিভাই, কষ্ট করলেও আরও 10 মিনিট থেকে যান, তাহলে আমি লাইভটা কেটে দেব। আমি 8 পেতাম, তাই বলছি আরও 10 মিনিট থেকে যান। আর যাবার আগে বলে যেও আমি লাইভটা অফ করে নেব। আচ্ছা ঠিক আছে দিদিভাই, টাটা, ভালো থেকো।